Okay, students, now we are going to learn human excretory systems. Human excretory systems already previous class. The kidneys, ureters, urinary bladders, and urethra. We will discuss next the structure of nephron. Human excretory systems, the structure of nephron. Structure of nephron. Structure of nephron. See the structure of nephrons. Nephrons, each one kidneys. Each one kidneys, millions of nephrons. Each one kidneys, millions of nephrons. Each one nephrons 3 centimeters length. How much length? 3 centimeters length. Structure of nephrons. This is the structure of nephrons. This type of the nephrons, millions of nephrons. This type of nephrons, millions of nephrons. So, millions of nephrons in the two kidneys, approximately 2.4 millions nephrons in the kidneys. Each one kidneys in 3 centimeters length. The nephrons in the coiling process. So, coiling process of the tubules is present in the each one nephrons. The mainly use of nephrons in the filtrations, the blood. The filtration of blood, the nitrogenous waste material separation. Nitrogenous waste material separation to the nephrons. So, nephrons consisting the two parts. First one is the Malphizian body, second one renal tubules. Malphizian body, renal tubules. Let us see Malphizian tubules and renal tubules. Here Malphizian tubules consisting of two parts, Bowman's capsules and glomerulus, and renal tubules consisting three parts, PCT, Henle loop, DCT, and collecting duct. 3 or 4 parts in the renal tubules. Here Malphizian tubules. Now it's here. Let us see Malphizian bodies. So, Malphizian bodies, this part, they clearly observed the diagram. The total structure of nephrons, Malphizian body, the two parts. First one is the Bowman's capsule, glomerulus, 2 parts is called Malphizian body. So, Malphizian body, first part is the Bowman's capsules. Now, it's a Bowman's capsule. First part is the Bowman's capsules. The Bowman's capsules, the bowl-like structures. Bowman's capsules, bowl-like structures. The bowl-like structures in the Bowman's capsules. So, this is the bowl-like structures. Bowl-like structures, the double-layered. Bowl-like structures, the double-layered. The podomere cells they present in the Bowman's capsules. So, Bowman's capsules, head part. Bowman's capsules in the head part, and this is the bowl-like structures. The double-layered Bowman's capsules is present in the Malphizian's body. The Malphizian body, Bowman's capsules wall. The Bowman's capsules walls, the gaps, some gaps in the holes, the force formations. Sometimes some places force, the minute and minute force. Minute and minute force is present. So, minute and minute force. So, what is the use of force? Force means this is the force, filtration force. In the filtration force, whenever the blood is forceful blood, the forceful blood, the circulations, so automatically the micromolecules filtered into the glomerulus to the Bowman's capsule. So, this is the help of the Bowman's capsules wall, thin wall or thick wall? Thin wall. Bowman's capsules wall, thin wall, made of thin walls, podomere cells, the brush border like structures in the Bowman's capsules. This is the bowl like structures and double layered wall is the Bowman's capsules. It is clear? So, next second one is the glomerulus. So, glomerulus, second part in the Malphizian body. Second part, Malphizian body. So, this is the glomerulus. So, glomerulus, the blood capillaries. So, blood capillaries. So, blood capillaries, number of blood capillaries, the distribution.
So number of blood capillaries, first of all, afferent arteries enter into the Bowman's capsules. So number of blood capillaries in the distributions. So number of blood capillaries in the distributions. So this is the enter into the efferent arteries. Enter the efferent arteries, the single arteries. Single efferent arteries enter into the Bowman's capsules, the fine-like branches. The fine-like branches, number of blood capillaries, the fine-like branches, and the single efferent branches. So and come out the efferent arteries. Efferent arteries enter into the Bowman's capsules, and so come out the efferent arteries. So this is the fine-like branches. This fine-like branches, the blood capillaries, the fine-like branches is called glomerulus. The glomerulus. So number of branches, fine-like branches, distributions, the Bowman's capsules. This part is called glomerulus. So glomerulus efferent arteries so efferent arteries wide space, and efferent arteries narrow space. The wide space easily transportation of the blood, and this is the so forceful blood, because the narrow space and the wide space. The narrow space, the forceful, the pumping or forceful, the circulation of the blood. So automatically hydrostatic pressure. The hydrostatic pressures on the glomerulus, automatically the forceful pressure on the blood. So HGP. HCP, so is 60 mm Hg or 30 mm Hg or 18 mm Hg hydrostatic pressures, the 10 mm Hg hydrostatic pressures so filtered into the glomerulus to the Bowman's capsules. So it is clear. Glomerulus, how is the formation of glomerulus? Efferent arteries enter into the Bowman's capsules, the fine-like branches, distributions, and come out the efferent arteries is called glomerulus. So it is clear. So next, renal tubule. Renal tubules, the first one PCT. PCT means proximal convoluted tubules. Proximal convoluted tubules. The proximal convoluted tubules, the neck part, proximal convoluted tubules behind the Bowman's capsules. Behind the Bowman's capsules up to the medulla part. This part is the cortex part. So this is the only some part is the medulla part. This is the wide space. This part wide space. The Bowman's capsules behind or neck part, behind part in the PC proximal convoluted tubules formations up to the Henle loop. So this part is called proximal convoluted tubules. Proximal convoluted tubules lined by the proximal convoluted tubules inside the lined by podomer cells. Podomer cells, brush border. So podomer cells, the brush borders, the villi, the small finger-like villi is present in the slowly the circulation slowly passes into the PCT proximal convoluted tubules. Proximal convoluted tubules behind the Bowman's capsule and up to the Henle loop. This is the proximal convoluted tubules inside the lined by the podomer cells. The podomer cells and brush border like structures in the proximal convoluted tubules. And next, Henle loop or loop of Henle. The loop of Henle, the U shape of Henle loop is formation. U shape of Henle loop, the descending limb and ascending limb. The descending and ascending limbs, the two limbs, the formation of the U shape in the Henle loop is formation. U shape Henle loop is formations in the ascending and descending limb. The descending limb and ascending limb, two limbs formation of the U shape of the Henle loop is formations. Henle loops in the opposite directions in the fluid flows. The fluid flows in the, so this is the anterior part to the posterior part, ascending limb is the posterior part to the anterior part, opposite direction of the fluid flows in the Henle loops. The loop of Henle's,
The loop of Henle's mainly the functions of loop of Henle's the reabsorptions in the waters. And then next DCT. DCT means distal convolutal tubules. Distal convolutal tubules, ascending limb then afters. Ascending limb then afters. This part up to collecting duct. Up to collecting duct, this part is called descending limb. Descending limbs in the distal part. Distal part of the Bowman's capsule distance. Some distance of the distal convolutal tubules. Distal convolutal tubules also the ascending limb then afters. Ascending limb then afters the distal convolutal tubules formation. The finally distal convolutal tubules opens into the collecting duct. Opens into the collecting duct. Opens into the collecting duct in the distal convolutal tubules. So this is also distal convolutal tubules. The microvillus is absent. Microvillus is absent. But this is the distal convolutal tubules. The mainly functions. This is also some type of the electrolytes and waters, the ions, some type of the ions, the reabsorptions through the DCT wall. DCT wall, PCT wall and loop of Henle's. So this is some type of the ions and electrolytes, the waters, the reabsorptions through the walls of the PCT, DCT and loop of Henle's. And DCT, some type of hydrogen ions, bicarbonate ions and the waters, the reabsorptions. Then next remaining so parts remaining the fluids they passes into the collecting duct. The collecting duct, the collecting DCT, the distal convolutal tubules opens into the opens in collecting duct. Distal convolutal tubules opens into the collecting duct or Bellini duct. First of all, this is the one Bellini ducts. Number of Bellini ducts. So this is the large Bellini duct is formation. Large Bellini duct opens into the collecting duct. The collecting ducts. So this is a large tube-like structures. The collecting duct. Collecting duct finally opens into the vasa recta. The vasa recta opens into the, so finally opens in the vasa recta is formation. This is the vasa recta is formation. So vasa recta is the collecting duct. Collecting duct finally opens into the ureter. So ureters opens into the urinary bladder. So first of all, urine is formation. Urine formation passes into the PCT and passes into the Henle loops. Henle loops. These are also Henle loops. Henle loops. So Henle loop. So Henle loop is formation. Henle loops descending and ascending limb. Descending and ascending limbs, the two limbs formation of the U shape of Henle loop is formations. And next finally the DCT, the Henle loops opens into the DCT. The DCT opens into the collecting duct. The collecting duct in the large duct, in the large duct. So large duct is formations in the collecting duct. So it clears the renal tubules. Renal tubules, how many parts? The 4 parts. First one is the PCT. PCT is the, so behind the Bowman's capsules, the neck part. Bowman's capsules neck part, the lined by the PCT walls, the podometer cells and the brush border like structures, the PCT wall. And next Henle loop. Henle loops, so this is the two limbs and descending limb and ascending limbs. The descending and ascending limbs, the descending limbs and ascending limbs, the two limbs in the formation of the U shape of Henle loop is formation. U shape of Henle loop is formations in the descending and ascending limb. And the DCT, the Henle loops opens into the DCT. So the DCT Henle loops opens into the DCT. The distal convolutal tubules also lined by the podometer cells and brush borders not present in the villi. And next collecting ducts, the collecting ducts finally opens into the ureters. ఇక్కడ నెఫ్రాన్ యొక్క నిర్మాణం తీసుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క నెఫ్రాన్స్ అనేటువంటి ప్రతి ఒక్క మూత్రపిండంలో ఎన్ని ఉంటాయి అంటే మిలియన్ల కొద్ది నెఫ్రాన్ల యొక్క నిర్మాణం అనేటువంటిది ఉండటం జరుగుతుంది.
మరి మిలియన్ల కొద్ది నెఫ్రాన్లు ఉన్నప్పటికీ ప్రతి ఒక్క నెఫ్రాన్ కూడా ఏం చేస్తుంది అంటే మొత్తం కూడా మూత్రాన్ని వడబోస్తుంది, అంటే రక్తాన్ని వడబోసి మూత్రాన్ని తయారు చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో దాంట్లో మరి నెఫ్రాన్లో వచ్చేసి 2 భాగాలు ఉన్నాయి. ఒకటి మాల్ఫీజియన్ దేహ నిర్మాణము, దాంతోపాటు ఇక్కడ వచ్చేసి వృక్క నాళిక అనే నిర్మాణం ఉన్నది. మరి మాల్ఫీజియన్ దేహం వచ్చేసి ఇది మాల్ఫీజియన్ దేహం, దాంట్లో 2 భాగాలు ఉన్నాయి. బౌమన్స్ గుళిక రక్తకేశ నాళిక గుచ్చం లేదా గ్లోమరులాస్ అంటారు. మరి బౌమన్స్ గుళిక తీసుకున్నట్లయితే ఎలా ఉంటుంది, ఇక్కడ గిన్నె ఆకారంలో బౌల్ లైక్ స్ట్రక్చర్, గిన్నె ఆకారంలో ద్వికుడ్య నిర్మితమైనటువంటి భాగాన్ని బౌమన్స్ గుళిక అంటారు. ఈ బౌమన్స్ గుళిక యొక్క కుడ్యం అనేటువంటిది ఎలా ఉంటుందంటే పలసగా ఉంటుంది, చిన్న చిన్న రంధ్రాలను కూడా కలిగి ఉండటం జరుగుతుంది. పలసగా ఉండి చిన్న చిన్న రంధ్రాలను కూడా కలిగి ఉంటుంది ఇక్కడ బౌమన్స్ గుళిక అనేటువంటి నిర్మాణం. దెన్ నెక్స్ట్ గ్లోమరులాస్ లేదా రక్తకేశ నాళిక గుచ్చం తీసుకున్నట్లయితే ఇది అభివాహి ధమని అనుకుని బౌమన్స్ గుళిక లోపలికి ప్రవేశించి చిన్న చిన్న రక్తకేశ నాళికలుగా విస్తరించి మళ్ళీ అపవాహి రక్తనాళంగా ఏర్పడుతుంది, అపవాహి ధమనిగా ఏర్పడుతుంది. అభివాహి ధమని ప్రయాణించి దేనిలోకి బౌమన్స్ గుళికలోకి ప్రయాణించి చిన్న చిన్న రక్తకేశ నాళికలుగా విడిపోతుంది కాబట్టి దీన్ని రక్తకేశ నాళిక గుచ్చం అంటారు లేదా గ్లోమరులాస్ అంటారు. ఆ తర్వాత మళ్ళీ తక్కువ వ్యాసం కలిగినటువంటి అపవాహి ధమని నిర్మాణం ఏర్పడుతుంది. ఇక్కడ ఎక్కువ వ్యాసం ఉంది కాబట్టి సో ఈజీగా రక్తం ప్రసరిస్తుంది, కానీ ఇక్కడ తక్కువ వ్యాసం అంటే ఇక్కడ సన్నగా ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ వచ్చేసి ఈజీగా రక్తం ప్రసరించదు. అధిక పీడనంతో రక్తం అనుకుని ప్రసరిస్తున్నప్పుడు దీంట్లో ఉండేటువంటి పదార్థాలు వచ్చేసి మొత్తం కూడా దీంట్లోకి వడపోత గురి కావడానికి అవకాశం అనేటువంటిది ఏర్పడుతుంది. సో ఇది మాల్ఫీజియన్ దేహం. నెక్స్ట్ వృక్క నాళిక నిర్మాణం. ఈ యొక్క వృక్క నాళిక నిర్మాణం తీసుకున్నట్లయితే ఏమున్నాయి ఇక్కడ సమీప సంవలిత నాళం, పీసీటీ అంటే సమీప సంవలిత నాళం. ఇది ఎక్కడ ఉన్నది అంటే బౌమన్స్ గుళిక యొక్క క్రింది వైపున మెడ భాగాన్ని సమీప సంవలిత నాళం అంటారు. దీని యొక్క గోడలు అనేటువంటివి ఎలా ఉంటాయి మొత్తం కూడా అంటే పోడోమియర్ కణాల చేత నిర్మితమై సో కుంచ వంటి ఆకారాన్ని కలిగి ఉంటుంది, కుంచ వంటి తలాన్ని కలిగి ఉంటుంది. ఈ యొక్క సమీప సంవలిత నాళం అనేటువంటి దీని నుంచి కొన్ని పదార్థాలు అనేటువంటి ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు దాంట్లోని ముఖ్యమైన పదార్థాలను కూడా సో గ్రహించడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది ఇది. ఆ తర్వాత హెన్లీ సిక్యం అనేటువంటిది అవరోహణ, ఆరోహణ మరియు అవరోహణ బాహువులు 2 కూడా కలిసి ఈ యొక్క యు ఆకారంలో ఉండేటువంటి హెన్లీ సిక్యాన్ని ఏర్పరచడం జరుగుతుంది. అవరోహణ మరియు ఆరోహణ అనేటువంటి 2 బాహువులు కలిసి యు ఆకారంలో ఉండేటువంటి హెన్లీ సిక్యాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. ఈ యొక్క హెన్లీ సిక్యం ఏం చేస్తుంది, నీటి యొక్క పునఃశోషణ చేయడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది. ఆ తర్వాత డీసీటీ తీసుకునే దూరస్థ సంవలిత నాళం. ఈ యొక్క దూరస్థ సంవలిత నాళం అనేటువంటిది హెన్లీ సిక్యం తర్వాత ఏర్పడేటువంటి భాగాన్ని దూరస్థ సంవలిత నాళం అంటారు. దీంట్లో కూడా ఇది కూడా కొంత మొత్తంలో పునఃశోషణ జరపడానికి అనుకూలమైన తలాన్ని కలిగి ఉంటుంది ఇది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కలెక్టింగ్ డక్ట్ అంటే సంగ్రహణ నాళం. ఇప్పుడు ఈ సంగ్రహణ నాళం అనుకుంటే ఎక్కడ మొత్తం కూడా ఈ యొక్క సమీప సంవలిత నాళం కాస్త ప్రయాణించి సంగ్రహణ నాళంగా ఏర్పడుతుంది. ఈ సంగ్రహణ నాళం అనేటువంటిది చివరికి ఎక్కడికి తెరుచుకుంటుందంటే మూత్రనాళంలోకి తెరుచుకొని ఆ మూత్రనాళం కాస్త మూత్రాశయంలో తెరుచుకోవడం వల్ల ఇక్కడ ఏర్పడేటువంటి మూత్రం కాస్త ఇక్కడ నుంచి ప్రయాణించుకుంటూ హెన్లీ సిక్యంలోకి, ఆ తర్వాత దూరస్థ సంవలిత నాళం, ఆ తర్వాత సంగ్రహణ నాళం నుంచి మూత్రనాళం ద్వారా మూత్రాశయానికి చేరుతుంది. సో ఇది మానవ విసర్జక వ్యవస్థ అంటే ఏం రాయాలి అంటే మూత్రపిండం యొక్క అంతర్నిర్మాణం, తర్వాత వచ్చేసి ఇక్కడ ఈ మూత్రనాళాలు, తర్వాత మూత్రాశయం, ప్రసేకము, ఆ తర్వాత నెఫ్రాన్ యొక్క నిర్మాణం గురించి రాయవలసి ఉంటుంది బ్రీఫ్గా. సో ఇది రాస్తే అప్పుడు మానవ యొక్క విసర్జక వ్యవస్థ గురించి సో కంప్లీట్ కావడం జరుగుతుంది. ఇది లాంగ్ క్వశ్చన్స్ కొన్నిసార్లు అడిగాడు, చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది. హ్యూమన్ ఎక్స్క్రెటరీ సిస్టమ్స్. సో నెక్స్ట్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ యూరిన్. సో ఫార్మేషన్ ఆఫ్ యూరిన్స్ అంటే ఇక్కడ యూరిన్ ఎలా ఫార్మేషన్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ క్లాస్ మరియు కంటిన్యూ చేద్దాం.